Ми були перші про формулу миру. Коли говорять, а можна ще на півпершу, а можна ще маленьку? It depends what will be, if, first of all, if Russia accepted, what will be their reactions. And of course, if they will be accepted by Russia, of course, we are ready to work non-stop for the preparing, for the negotiate for the next stage. Because of course, it's only first step. But it was what I'd like to emphasize. It's a very important that today Ukraine once again, how we demonstrated all these 3 years, how we're fighting for our independence, our freedom. Today we demonstrated to all the world that we want a peace. We are ready to peace, for just and lasting peace. This is very important. I think it's a really important day because, 3 years is a long period of time. And for the people in the world, it's necessary once again to understand. Not Ukraine started this war, but Ukraine ready for just and lasting peace. What is your expectation on the... Щодо припинення вогню, Чи можна можливо сказати? Київ привіз сюди ідею, це припинення вогню в We discussed the frames, we discussed the principles in which can be possible to build the future, some agreements, some the negotiations position of Ukraine. And of course, it's the position of, first of all, it's important to achieve a just and lasting peace. And this is not the place to discuss some very concrete details, because our goal today was, first of all, to discuss the first steps about the possible truce, ceasefire. And we discussed about some questions of our bilateral relations. We discussed about the situation in front line. And of course, will be some time when we will be negotiate exactly about, because a lot of details, as I said. President Zelenskyy Росії чекають там. Можна було взагалі про територіальні поступки? I think that the expectation of Russia, it's not just from Ukraine. I think from today's this joint statement, this expectation of the world, Russia needs to say very clearly, they want peace or not. They want end this war, which they started or not. And this is today the position of Ukraine was absolutely clear. It's absolutely understandable. And now it's important that the people in the world will understand, because this war, it's created the many crises. And this is make the influence to all the world. And it's important that all the people in the world will understand who want peace. do you think that you Need to act. йтиметься про Let відновлення. me add And here. inconvenient time, I think it's now only technical questions when it will be comfortable for both sides. We are ready. The American part confirmed that they still interest of this. I think it will be settled. I Okay. hope very soon. Okay, thank Yeah. you very much. Thank you. Чи можемо? Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Щойно була доповідь нашої делегації про зустріч з американською командою в Саудівській Аравії. Більшу частину дня сьогодні тривала розмова, і розмова була хорошою, конструктивною. Наші команди встигли обговорити багато деталей. Наша позиція абсолютно чітка. Україна прагне миру від першої секунди війни. І ми хочемо зробити все, щоб мир був досягнутий якнайшвидше і надійно, так,
щоб війни більше не було. Нашою українською пропозицією на цю зустріч з американцями було 3 речі. Це тиша в небі, ракети, бомби, далекобійні, дрони і тиша на морі. І реальні заходи встановлення довіри до всієї цієї ситуації, в якій триває дипломатія. Тобто, передусім, це звільнення полонених, наших військових та цивільних, і повернення українських дітей, які були вивезені в Росію. Американська сторона розуміє наші аргументи, сприймає наші пропозиції, і я хочу подякувати президенту Трампу за конструктивність у розмови наших команд. І сьогодні в розмові була пропозиція саме американської сторони зробити перший крок одразу далі. І на 30 днів спробувати встановити повне припинення вогню. Не тільки щодо ракет, дронів і бомб, не тільки у Чорному морі, а також по всій лінії фронту. Україна сприймає цю пропозицію. Ми вважаємо це позитивним. Ми готові зробити такий крок. Сполучені Штати Америки мають переконати Росію зробити це. Тобто ми погоджуємось, і якщо русські погодяться, в той самий момент тиша запрацює. Важливим елементом розмови сьогодні є готовність Америки відновити оборонну допомогу Україні. Також допомогу розвідданими. Коли домовленості запрацюють, то протягом цих 30 днів тиші ми можемо встигнути підготувати з партнерами на рівні робочих документів всі аспекти для надійності миру і тривалого гарантування безпеки. Україна готова до миру, свою готовність припинити війну чи продовжувати війну повинні показати в Росії. Настав час для повної правди. Дякую всім нашим дипломатам і команді, яка сьогодні в Саудівській Аравії. Дякую всім, хто допомагає Україні. Дякую кожному і кожній, хто б'ється і працює заради нашої держави і людей. Обов'язково зберігаємо незалежність, обов'язково захищаємо життя наших людей. Обов'язково дякуємо всім, хто допомагає Україні триматись і розвиватись попри все. Має бути достойний мир. Слава Україні! Everybody. Hi, Mr. President. How are you? Very good. Wow, it's a lot of people. Have you made a final decision about what sanctions or tariffs you might impose on Russia and when that might be? We're looking at a lot of things. We have big meetings coming up, as you know, in Saudi Arabia. That's going to include Russia. It'll be Ukraine. We'll see if we can get something done. I'd like to get something done. A lot of people died this week, as you know, in Ukraine. Not only Ukrainians, but Russians. So I think everybody wants to see it get done. We're going to make a lot of progress, I believe, this week. And let's see what happens with the whole Russia-Ukraine thing. I think you're going to have eventually, and maybe not in the distant future, you're going to have some pretty good results coming out of Saudi Arabia this week. Are you going to? Well, I think they will sign the minerals deal, but we want them to. I want them to want peace. Right How do now, they show that? How do they show they want? well, right now they haven't shown it to the extent that they should. I think right now they haven't, but I think they will be, and I think it's going to become evident over the next 2 or 3 days. Would you consider lifting the intel pause on Ukraine? What does Ukraine have Well, to we do? just about have. I mean, we really just about have. And we want to do anything we can to get Ukraine to be serious about getting something done. Sir, do you think there's going to be a deal on TikTok soon? There could be. We're dealing with 4 different groups, and a lot of people want it, and it's up to me. So there could be. Who are you leaning toward? Russia, China, and Iran are doing military exercises together. Does that concern you? No, not at all. Not at all. Why not? Because we're stronger than all of them. We have more power than all of them. Is there going to be a government shutdown at the end of this week? Could happen. I mean, the Democrats want that. They want to destroy the country. So I can't tell you, but it could happen. It shouldn't have happened, and
It probably won't. I think the CR is going to get passed. We'll see, but it could happen. You never.